Hello everyone, it's English with May, and today we're going to discuss the differences between so and such. Кратко, тема нашей сегодняшней грамматической лекции — это различие между словами so and such. По-русски они переводятся словом «такой». Например, «такой замечательный» или «какой замечательный фильм». So let me start sharing my screen to show you everything that I have prepared. So the reason why I chose this topic for our lecture today is because during our conversation about robots, some of you used such a sentence. It is so controversial case because driving autopilot car may be safer for drivers. So this was the original sentence, and I use these blue marks to point out at some mistakes. And the first one here was, instead of saying so, it's better to use such. And there was a missing article, so I have added it here as well. So a better version of the sentence would be, it is such a controversial case because driving a self-driving car may be safer for a driver or for the driver. Partly our lecture will be in English, but the most interesting things I will repeat in the Russian language because I would like these lectures to be available for more people with different levels of the English language. Итак, когда я делала свой первый разбор по типичным ошибкам из нашего общения по поводу роботов, я разбирала это предложение, и, если честно, в тот момент я не могла конкретно объяснить, почему so в данном предложении являлся ошибочным вариантом. Такое часто происходит, когда ты изучаешь язык очень-очень давно, и ты достиг очень высокого уровня, и постепенно правила, которые ты запоминал 10 лет назад, 5 лет назад, они исчезают из головы, но остается навык, да, и многие говорят о том, что у них появляется какое-то чутье к языку, да, на уровне интуиции. Ты чувствуешь, что так сказать будет правильно, а вот так неправильно. И у меня произошел точно такой же сбой, то есть сходу я не могла вспомнить конкретное правило, да, в чем же будет разница so and such, и почему в данном случае должно было стоять именно such. Так вот, я, естественно, да, повторила все необходимые источники и как это все можно описать, да. So the first idea is that the difference between so and such will be based on the word which is used with this so or such. And today we're going to speak about two big groups, adjectives and adverbs, and nouns. То есть в первой группе мы будем рассматривать прилагательные и наречия, а во второй группе будут присутствовать существительные. So depending on this word, this choice, we choose so or such. Let's go back to our initial example. So a better version will be, it is such a controversial case. Посмотрим на этот пример. Правильным вариантом здесь будет употребление слова such. То есть это настолько такой сложный кейс, да, настолько сложный вопрос, и ключевое слово здесь будет, то есть к чему относится such, оно относится к существительному case, случай или вопрос или проблема. Даже несмотря на то, что здесь стоит прилагательное, то есть казалось бы, что мы относим этот случай к первой группе adjectives, но так как после прилагательного следует еще и существительное, то оно становится самым главным для нас элементом. И мы всю эту фразу относим к категории nouns, существительные. И мы можем вывести правило, что когда в нашей фразе присутствует, собственно, существительное, то мы употребляем слово such. So I will write it down here.
So we use such, такой or какой, if there is a noun that follows after this word, after the word such. But if you have just an adjective or just an adverb, you stick to so. And here I have, да, то есть когда в вашей фразе пропадает существительное и остается только лишь прилагательное, которое описывает существительное, да, но оно там не стоит. Или это может быть наречие, которое описывает какое-то действие, какой-то глагол, то мы останавливаемся на варианте so. Let me give you a couple of examples. Expensive. Что может быть дорогим? Например, сумка. И если мы употребляем фразу «это такая дорогая сумка», если в нашей фразе встречается существительное, то мы выбираем вот этот вариант. It is such an expensive bag. It's such an expensive bag. Не забываем, что так как слово «сумка» — это существительное исчисляемое, и оно стоит в единственном числе, то перед его прилагательным мы используем артикль так же, как и в нашем оригинальном случае. An expensive bag. It's such an expensive bag. Но как только мы убираем из этой фразы слово «сумка», и мы просто говорим «эта сумка такая дорогая», we use a different word. This bag is so expensive. I hope you can feel the difference. It is such an expensive bag versus this bag is so expensive. То есть во втором случае this bag is so expensive мы понимаем, что слово expensive относится к слову сумка, но это слово сумка не стоит после нашего слова такой, да, или какой. All right, let's have a look at the word tall. For example, we can speak about a person who is tall. So the first version can be something like this. Он такой высокий. He is so tall. He is so tall. Но когда мы переставляем все местами, и после нашего слова такой возникает, собственно, существительное, то мы меняем уже на such. He is such a tall guy. He is such a tall guy. Он такой высокий парень. Да, вообще, может быть, у кого-то есть вопрос, к чему вообще эти слова so and such. Это такие словечки, которые усиливают эффект прилагательного или наречия. Да, то есть на русский они переводятся такой или какой, в зависимости от контекста и от того, что следует за этой фразой. All right, what about hot? For example, this summer is so hot. Это лето такое жаркое, просто ужас. The summer is so hot. Or, it is such a hot summer. It is such a hot summer, okay? Delicious. For example, food. The same. This food is so delicious. I don't know. It is such a delicious lasagna. This is such a delicious lasagna. Friendly. Friendly, несмотря на то, что оно заканчивается на ly, в английском языке friendly является прилагательным, то есть мы используем его с существительным. Например, friendly, I don't know, dog, okay? This is such a friendly dog. This is such a friendly dog. Or, this dog is so friendly. Don't be afraid of it. This dog is so friendly. Да, вот еще момент. Что происходит, если у нас существительное становится, например, неисчисляемым или оно становится во множественном числе? Например, «О, это такие дружелюбные люди, да, мне было очень комфортно, не знаю, на этой вечеринке, потому что там люди были все очень-очень дружелюбные». Тогда мы избавляемся от артикля и остается, собственно, фраза. These are such friendly people, or they are such friendly people.
You will feel absolutely comfortable together with them. Or these people are so friendly. These people are so friendly. Okay, with quickly and slowly, so these are adverbs, это наречие, и там, ну, скажем так, априори не будет существительного, потому что наречия, они описывают, относятся к глаголу, да, то есть к какому-то действию. Например, to speak slowly or to drive quickly, водить, да, очень быстро, водить машину быстро, ехать быстро. For example, he drove so quickly. Он ехал так быстро. Иногда мы продолжаем это предложение, чтобы высказать какой-то результат. He drove so quickly that I felt very nervous, for example, yes. Or he spoke so slowly that I got so bored, or I got very bored after a couple of minutes. И еще несколько моментов. Yes, there are a couple of other things that we should keep in mind, because this is something like breaking the rule, all right? Or just additional ideas, additional things to this rule. When we use the comparative form of an adjective or an adverb, we use so much to make it stronger. Если по-русски, то иногда, чтобы усилить сравнительную степень прилагательного, например, вместо expensive мы можем сказать more expensive, чтобы усилить еще больше это сравнение, используется фраза so much to make it stronger. И здесь нам не нужно думать ни про so, ни про such, а просто это как устоявшаяся фраза. So much, например, so much more expensive. Let's have a look at these examples. They were so much more innocent when they were younger. Or I work so much more quickly when I can concentrate. Да, вот здесь, например, во втором предложении использован пример с наречием. I work, я работаю как? Каким образом? Более быстро. More quickly. И для усиления so much more, то есть настолько более быстро, да, или намного-намного более быстро, когда я могу сконцентрироваться. All right, and the next thing is the following. Мы до этого с вами говорили, что such употребляется с существительным, да, когда есть непосредственно существительное после слова such. Но вот это вот как раз одно из, скажем так, исключений. Если перед вашим существительным стоят такие местоимения, да, наверное, или наречия они называются, если честно, здесь я могу напутать. Much, many, little and few, которые обозначают много или мало, в зависимости от того, существительное исчисляемое или неисчисляемое. То есть much для неисчисляемых, little тоже для неисчисляемых, это мало, и много, many and few для исчисляемых существительных. Так вот, когда мы употребляем много или мало, то мы, даже несмотря на то, что у нас следует дальше существительное, мы, скажем так, нарушаем это правило и берем слово so вместо such. Например, there are so many people here. There are so many people here. Or I've had so little time to myself this week. Ну и да, в качестве перевода здесь так много людей. Или на этой неделе у меня было так мало времени на себя. Okay, so these were the most important ideas concerning the differences between so and such. I hope now it's more clear to you when and where you can use so and such. So now let's practice this a little bit, and I have this short activity for you to complete. Yes, by the way, this grammar, the differences between so and such is referred to the B1 or B2 level, which is intermediate and upper intermediate. So usually if you are with a lower level,
you don't really study these things. You mean, I mean that you can still see these words so and such, but nobody tells you the actual rule. You just read it in a sentence and you translate the sentence and you kind of understand it, but not consciously. So there are a couple of sentences, and just because I have no one else here to practice these rules with me, where I'm going to present this activity in the following way. I will read a sentence, and then I will make a short pause for you to think about so and such. And after a while, I will give you my version, and you can compare it with your version, all right? So number one, it was a beautiful painting that she decided to hang it in the living room. So I'll make a short pause and I will let you think for a second. Great, so what's the logic? We should analyze what kind of words we have after the blank, after a space. We have an adjective, but we also have a noun. That's why if we go back to this rule, we stick to the word such. It was such a beautiful painting that she decided to hang it in the living room. Это была настолько прекрасная картина, что она решила повесить его в гостиной. Number two, there are many things to do before we move house. Move house means переехать в другой дом. Okay, so the answer is, so one more time, let's analyze. We have the word things, which is a noun, существительное. And according to the main rule, to the major rule, we have to stick with such. But just because we have such words as many, much, little, or few before a noun, it's an exception and we need to stick to so instead of such. So it will be, there are so many things to do before we move house. Есть так много вещей, которые мы должны сделать перед переездом. All right, let's move further. Number three, you planned this essay much more carefully this time. Well done. Okay, so what do we have here? We have much and we have more carefully, which is the comparative form. So it means that we use so much to intensify the comparison. Здесь мы используем усиление so much, о котором мы говорили вот как раз в этом. И здесь в целом ничего не противоречит правилу, потому что so much используется для сравнительных степеней прилагательных и наречий. То есть обычно в таких фразах уже не будет существительного. Okay, number four. It's a hassle when you lose your wallet with all the things you have to cancel and replace. The word a hassle, this is like очень много суматохи. Lose your wallet, and the wallet is the thing with all your money and bank cards, credit cards, and ID cards, etc. All right, I hope you had enough time to think about your own version, and let's analyze it one more time. A hassle, this is a noun. That's why, and we don't have any words like much or many or few or little. That's why such. It's such a hassle when you lose your wallet. Good. Number five, it was kind of him to help me that I bought him some flowers to say thank you. Great, so let's analyze it. We have an adjective, kind, добрый. And here, him is not already a noun. Да? То есть если мы говорим о наличии существительного, оно должно стоять прямо здесь, чтобы мы его определили как существительное. Но здесь of him — это всего лишь фраза косвенного падежа.
и она уже как бы не является собственно существительным. Поэтому мы используем здесь только прилагательное, и с прилагательными мы используем so. It was so kind of him to help me. Это было, ну, так мило с его стороны помочь мне, что я даже купила ему цветы, сказать спасибо. Number 6. I thought this season was much better than the last. I watched all the episodes in one weekend. Okay. Let's analyze it again. Better is a comparative form, so we need an intensifying phrase to make it more intense. So much better. Yeah. I thought, я подумала, или я думаю, что этот сезон был намного лучше, чем предыдущий. Я посмотрела все эпизоды за одни выходные. Number 7. I've never had hardworking students before. All right, let's analyze it. We have an adjective, hardworking, усердные, and students is a noun, существительное. That's why this noun gives us the choice of such. I've never had such hardworking students before. No a article because students is used in the plural form. Number 8, they go to their local restaurant regularly, that all the staff know their names. So let's analyze it again. Regularly is an adverb, регулярно, да, то есть мы задаем вопрос, они ходят в местный ресторанчик как, да, или каким образом? Регулярно. И после регулярно у нас, естественно, не стоит существительного, потому что оно описывает глагол go, поэтому мы выбираем so. Local restaurants so regularly, and this is the result of that all the staff know their names, то есть все сотрудники знают их имена. All right, so it was the last sentence of this practice exercise. I hope you liked it, and I hope now you know it so much better. So you know the rule and you know how to use so and such so much better. Yes, this is the comparative form, and I made it stronger, yes, by using so much. I hope you liked this grammar lesson from me, and if you're interested in some other grammar topics, please comment somewhere, leave a comment in our chat, or just send me a private message on Telegram, and I will keep it in mind that this or that topic is one of the most interesting for you. So that's all for today. Thanks for watching, and goodbye, everyone.